Good afternoon. Welcome to the 46th lecture of Industrial Management and Smart Technologies. So, today's topic to be discussed is Dominos factor, the strategies for reducing the accidents by Dominos factor, and introduction to the safety, accidents, and human error. So, we discuss these topics today in this session. So, in the last session, we have discussed about the basic concepts of Dominos theory and the 5S principles by Japanese management. Okay, so we will discuss the other topic now. So the Dominos theory by Henrik Domino, discovered in 1931, presented a set of theorems known as the axioms of industrial safety. So regarding the industrial safety, the Henrik Domino has gave some theory. It is known as the axioms of industrial safety. The first axiom dealt with accident causation, stating that the occurrence of an injury invariably results from the complicated sequence of factors. So what he is saying that the first axiom dealt with the accident's causation. He is stating that the occurrence of an injury invariably results from complicated sequence of factors, the last one of which being accidents itself. So what is saying? The occurrence of injury leads to the accident results from complicated sequence of factors. Means ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అంటే complicated sequence of factors ఉంటేనే an accident will happen. It may be on the road, or it may be in the house, or it may be in the factory, right? Then once the accident is done, automatically the person will get hurt and he will get injury. So the last one which being the accident itself. So finally మనకి ఏం తెలుస్తుంది? It is an accident, right? Alongside, he presented a model known as Dominos theory. So parallel ga, along with the axioms of industrial safety, he presented a theory known as Dominos theory, where the accident sequence was like to a row of dominoes knocking each other down in a row. సో ఇందాక మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇటుకలు ఒకదాని మీద ఒకటి సైడ్కి పేరిస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒకదాని మీద ఒకటి పడి అలా లాస్ట్ దానికి ఫైనల్గా యాక్సిడెంట్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో హియర్ ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఫస్ట్ ఇంజరీ ఈజ్ కాస్డ్ బై, ఇంజరీ ఎలా వస్తుంది, దెబ్బ ఎలా తగులుతుంది బాడీకి, ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై యాన్ యాక్సిడెంట్. సో యాక్సిడెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, డ్యూ టు ఎనీ ఫ్యాక్టర్, డ్యూ టు, సో ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం, డ్యూ టు అన్సేఫ్ యాక్ట్ అండ్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ ఫిజికల్ హజార్డ్. ఓకే, సో అన్సేఫ్ యాక్ట్ అంటే మనం సరిగ్గా మనం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించడం పోవడం వల్ల, అన్సేఫ్గా మనం ఏమన్నా చర్య తీసుకోవడం వల్ల, మెకానికల్గా కానీ ఫిజికల్ హజార్డ్ కానీ, బికాస్ ఆఫ్ వాట్, బికాస్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్. సో ఒక మనిషి తప్పిదం వల్ల మనకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది. కాజ్డ్ బై దేర్ అంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్ అంటే ఒక మనిషి తప్పిదం బికాస్ ఆఫ్ దేని వల్ల, యాన్సిస్టరీ అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్. యాన్సిస్టరీ అంటే వాళ్ళ పూర్వపు రికార్డ్స్, అంటే ఆ పర్సన్ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ చేసేవాడా, అన్సేఫ్ కండిషన్స్ చేసుకునేవాడా, అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ద ప్రజెంట్ అవుట్ సైడ్ సినారియో వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు సీ ఏ పర్సన్, అతనికి డ్రైవింగ్ వచ్చు కానీ స్కూటర్ యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు. సో అతనికి ఒక 3 years బ్యాక్ ఒక స్కూటర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మళ్ళీ 3 years తర్వాత మళ్ళీ జరిగింది, ఇంకొక 6 months తర్వాత మళ్ళీ జరిగింది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ హియర్, యాన్సిస్టరీ అంటే ఆ పర్సన్కి ఎంత చేసినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాక్సిడెంట్ రోడ్డు మీద వెళ్తే జరుగుతుంది, చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్. దట్ ఈస్ యాన్సిస్టరీ, హెరిడిటరీ, వెనకల నుంచి మనకి వస్తున్న ఇది అన్నమాట.
Next is social environment. Social environment means depends upon the place of accident or place of persons or place of things what you are seeing before driving or before working in a factory. Okay, so these are the four things. One is injury by accident because of unsafe act, by the fault person because of social or ancestry environment. So this is a concept of Dominos theory. Then how does a human failure occurs? Human failure అనేది ఎలా జరుగుతుంది? Right? Human failure, how it occurs? Human failures occur by two things. ఒకటి రూల్స్ తప్పడం వల్ల, రెండోది హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ జరగడం వల్ల, రైట్? సో ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ వయలేషన్, ద సెకండ్ కేస్ ఈస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. ద ఫస్ట్ కేస్ ఏంటిది? వయలేషన్. సో వాట్ ద వయలేషన్స్ హియర్? రొటీన్ అంటే మీరు వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు రొటీన్గా జరుగుతున్న టైంలో మీకు కొన్ని తప్పిదాలు జరగచ్చు. ఎంత మీరు రొటీన్గా చేసినా కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి డే బై డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యూ విల్ సే రొటీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మటన్ కొట్టేవాడు ఉన్నాడు. సో ఎవ్రీడే దాని జాబ్ ఈస్ డూయింగ్ మటన్ చాపింగ్. సో బట్ ఎవ్రీడే చేస్తున్నా కూడా ఎవ్రీడే ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ డే, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో చేస్తున్నప్పుడు తను ఫింగర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని మటన్ కట్ చేస్తుండాలి. సో ఎంత మీరు డైలీ చేస్తున్నాం కదా అని మనం ఇర్రెగ్యులర్గా మనం సరిగ్గా మనం రూల్స్ పాటించకపోయినా, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుపోయినా యూ విల్ గెట్ అన్ ఇంజరీ. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషనల్ పరంగా వయలేషన్స్ జరగచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ దిస్ ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అట్ ద ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ సిచ్యువేషన్ కొన్నిసార్లు మీరు కరెక్ట్ రూట్లో కరెక్ట్ ప్రాసెస్లో వెళ్తారు, బట్ కొన్నిసార్లు రెడ్ లైట్ ఉన్నా లేదంటే ట్రాఫిక్ లేకపోయినా అట్ దట్ పాయింట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా యూ విల్ మూవ్, దాని ప్రకారంగా నడుచుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వయలేషన్. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షనల్ అంటే నలుగురిలో సపరేట్గా. సో ఎక్సెప్షనల్ థింగ్స్ ఆల్సో మేక్స్ యూ వయలేషన్స్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్. హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఎలా జరుగుతుంది? హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ విల్ బీ డన్ బై మిస్టేక్స్, బై డూయింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ స్కిల్ బేస్డ్ ఎర్రర్స్. ఎంత మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు పనిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మిస్టేక్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్కిల్ బేస్డ్ ఎర్రర్స్. సో in the skill based errors and mistakes, in the mistakes you are having rule based. What are the rules you are following? According to the rules if you do the mistakes. Next is knowledge base, అంటే రూల్స్ అనుగుణంగా బేస్ చేసుకొని చేసే మిస్టేక్స్, లేదంటే మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్, వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ యూ నో, బేస్డ్ అపాన్ ద నాలెడ్జ్ వాట్ యు ఆర్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ స్కిల్ బేస్డ్ ఎర్రర్స్. Skill based errors in that you are having slips of action. Next one is lapses of memory. So these are the two main human failures. One is a violation failure, second one is a human failure, right? Next, what are the strategies of reducing the human error? So human errors ni reduce cheyadaniki Dominos what the strategies he have done. So reducing the human error, there is okay, reducing the human error. Reducing the human error involves what? Reducing the human error involves far more than taking disciplinary action against an individual. There are a range of measures. There are a range of measures which are more effective controls, including the design of equipment, job, procedures, and training. So, in order to reduce the human errors, we are having various types of measurements which are more effective controls, including the
design of equipment, job, procedures, and training. So the actions what we have to take in order to reduce the human error and also overcome the active failures. So we are having some actions that to be taken. So in order to reduce the human errors, first one is slips and lapses. First one is a slips and lapses. So the design improvement is a most effective route for eliminating the cause of this type of human error. So human error ని reduce చేయాలంటే the first thing is the slips and lapses. So before working on any process or before making any design in a room for work, so first thing we have to go for a proper design alignment. So design is a most effective and important route for eliminating the cause of this type of human errors. So for example, if you see the typical problems with controls and displays that causes this type of error include, so ఏంటవి some of the examples in a factory, switches which are too close and can be inadvertently switched on or off. So switches, for example, if you're having a switchboard near to you, so if you are having a switchboard near to you, the switches are of too close and can be inadvertently switch on or off. So sometimes if you see in an office, even though you know that in whenever any person is not available in a room, so you have to switch off the fan and light. But knowingly or unknowingly, you will definitely miss the type of things. Next, displays which forces displays which force the user displays which force the user to bend or stretch to the read them properly. So the displays, whatever the displays you are keeping on in the office or in the factory, which forces the user to bend or stretch to read them properly. So it also makes us slips, jaripovam, right? Slips and laps. So whatever the displays you are having, it should be visible clearly and it should be readable. So if they are making force and they are dragging or bending, automatically this leads to the defect. Next one, critical displays. Critical displays not in the operator's field of view. Critical displays are not in the operator's field of view. Poorly designed gauges. So designing of gauges also leads to the slips and this one. So poorly designed gauges also leads to this type of things. Next, displays which are cluttered with non-essential information and are too difficult to read. So whatever the displays you are having which are cluttered and non-essential means which is not more effective and economical information and are difficult to read those things. Next one. Next, the second one is a mistake. The training for individuals and teams is a most effective way for reducing the mistakes type human error. So in order to reduce a human error, so we are having other category is a mistakes category. So here the individuals and teams try to uh, go for training which will be more effective for reducing the mistakes or following the safety principles. The risk of this type of human error will be decreases all the training development program. Next one. The risk of this type of human error will be decreased if the trainee okay, if the trainee understands the need for and benefits from the safe plans and actions rather than simply being able to recite the steps parrot fashion. So what is the point he's saying that? He's saying that the mistakes. So if you are making proper
procedure for getting solutions for the mistakes, it will be better for a person to read or the employees to read and makes benefit for the safety actions rather than అంటే అది అట్లా కాకుండా సింప్లీ బ్లైండ్గా మనము ప్యారెట్ ఫ్యాషన్ అంటే మనము ఆ, ఒక చిన్న పెట్టెలో నుంచి జాతకం గురించి ప్యారెట్స్ని తీసుకొని అది ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా తీసుకెళ్తుంది. సో అట్లా ర్యాండమ్గా మనము ప్లాన్ చేసుకోకుండా సో ద మిస్టేక్స్ యూ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ప్రాపర్లీ సో దట్ ద ప్రాపర్ మీటింగ్ ఆర్ ప్రాపర్ collaboration with the employees versus employees will leads to reduce the mistakes in the organization. Training should be based on defined training needs and objectives. So training ఎలా జరగాలి? It should be based upon the training needs. Training యొక్క అవసరాలు, training యొక్క objectives ని meet అవ్వడానికి, and it should be evaluated to see if it has had the desired improvement in performance. సో మనకి వన్స్ అది అయిన తర్వాత మంత్లీ ఆర్ 30 days సో slowly should be increased. Next one, violations. After mistakes, next one is a violation. There is no single best avenue for reducing the potential for deliberate deviations from the safe rules and precaution procedures. So what is the thing he is saying? That there is no best solution for reducing the deviations from the safety rules and procedures. అంటే సేఫ్టీ రూల్స్ని ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అవ్వకుండా మనం మిస్టేక్స్ చేసినా కూడా డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఎ ప్రాబ్లం. దట్స్ వై the best single thing is to follow the potential safety rules and procedures. The avenues for reducing the probability of violations should be considered in terms of those which reduce an individual motivation to violate. So these violations include, so what are the violations so that we can reduce the money as well as the safety precautions. So safety precautions. Next one. So the violations include, see the first violation, underestimation of risk. So whatever the estimation we are having, so it should be under the estimation of risk. So we have to go for minimum forecasting. అంటే ముందుగానే మనం మినిమం ఆలోచించుకొని we have to estimate the risk. Next one, real or perceived pressure. Real original pressure or కొని తెచ్చుకున్న pressure from the boss to adopt poor work practices. This also leads to the violation. The pressure from the workmates, co-workers, the pressure from the workmates to adapt the poor working practices. So వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలవాటు చేసుకున్న poor work practices also leads to the violation. Cutting corners to save the time and effort. So cutting corners, it also makes the time save and effort being made. Next one is addressing the latent failures. First వచ్చేసి active failures, right? These are the mistakes, violations, slips and lapses. Next one is addressing the latent failures. So the organization must create an environment which reduces the benefit to an individual from violating the rules ను violate చేయడానికి, right? The environment should create a positive atmosphere so that the individual will benefit violating the rules. Reduces the risk of an operator. Okay, it will reduce the risk of an operator making slips and lapses and mistakes. Next, mistakes. This can be done by identifying and addressing the latent failures. How it can be done? This can be done by identifying and addressing the latent failures. Next one, the examples which undergo the latent failures are, the first one is poor design of plant and equipment. The first one is designing the poor plant, designing of
poor plant and equipment setup. The second one is impractical procedures. So procedures కొన్ని చెప్పడానికి బాగుంటాయి బట్ ప్రాక్టికల్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది, రైట్? In such form of things we should not go for impractical procedures. Maximum highly possible procedures కి వెళ్తే it will be very next one, ineffective training. So improper providing of training also leads to the this latent failures. Next, inadequate supervision. So we are not supervising the employees or co-employees or subordinates, so that it will leads to the ineffective process of latent failure. Next, ineffective communication. So wherever you are working or whatever you are doing, the communication is very important. So when there is an ineffective communication, automatically the chain of action, the chain of giving information will be break down. Next, uncertainties in roles and responsibilities. Ante whenever a person is given with a good role and responsibility, it should be take care of itself. So whenever there is uncertainties or problems in the roles or the responsibilities, automatically the latent failures will happen. Next, the safety, accidents, and human error. Right? So we will discuss the next topic. The topic is safety, accidents, and human error. The accidents are caused by multiple factors. So accidents ఎలా జరుగుతాయి, inside or outside, it will cause based upon the multiple factors, right? The first one, example, the human error. What is the meaning of human error? So the human error, equipment failure, examples, human errors, equipment failure, improper improper equipment design, environmental factors, interaction between the factors. So ఏమనొచ్చు, accidents may caused by the multiple factors ఏంటవి? By person అంటే human error, by any machinery failure, by improper equipment design వల్ల, environmental conditions వల్ల, interactions between the any of the two things, either human error plus environmental factors, machine failure plus environmental factors, equipment failure plus human error. So like this it may be, depends upon the situation. Next, the most frequent causes of workplace deaths and injuries. So majorly it may be a small firm or a medium firm or a big firm. The major accidents in the workplace will be because of two things. One maybe it may be the deaths or it may be an injury. So death జరగచ్చు, and injury జరగచ్చు. So coming to the various types of injuries, or the first one is overexertion. So overexertion leads to the injury. Means over exertion. So overexertion leads to the problem of making an accident. Next, impact accidents. Impact accident means sudden. The accidents will be huge and the pain also will be having a much more condition. That is a impact, sudden impact of actions. Next, falls. The falls or the injuries which will be seen in the factories or in the construction areas. So it may be related to some environmental issues or it may be the human factor. Next, bodily reaction to chemicals. So automatically the chemicals got some chemically reacted. So this leads to the injury of the birds. Next, compression. Compression is also injury at the point of time where he said that you have to get settled. Next one, motor vehicle accidents. Some motor vehicle accidents. So in this motor vehicle accidents also we have to be very careful before driving the vehicle. Next, exposure to radiation and caustics. So the next injury will be
on the radiation, how long you are exposing to the outside sunlight, UV light, radiation, and caustics. Next, rubbing or abrasions. So whenever you are rubbing against each other, it may be depends upon the material, you will get the output outside. That is a exposure to extreme rubbing, exposure to the extreme rubbing. So leads to the injury. Next one. Coming to the death, motor vehicle related. So motor vehicle related, it may be seen on the roads. So on the roads, majority of the people are dying because of the motor related concepts. Next, falls maybe, it may be lawn fall, it may be a slab fall, it may be whatever the walls. So whenever you are standing behind it, automatically the falls leads to the person's death. Next, electric circuit, electric current also makes us loss, so that we can reduce the this electric current. Next, drowning means going inside, so this also leads to the death. Next, fire related accidents, fire related alarms, fire related concepts also leads to the accident. Next, poison. So poison, this leads to the other topic of, right? So poison also leads to the death. Next, water transport related also makes the persons or human uh, deaths, and other miscellaneous factors which makes the most frequent causes of workplace death. So like this, these are the two different variations we can see for the causes of workplace. Okay. Now, next, what are the factors that cause or contribute to the accidents? So యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడానికి మూల కారణాలు ఏంటి, యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడానికి ఏవి దోహదపడుతుంది, విల్ సీ దోస్ టాపిక్స్ నౌ. సో ద ఫస్ట్ సిస్టమ్స్ యొక్క అప్రోచ్. యాక్సిడెంట్స్ అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్, యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు వస్తాయి, యాక్సిడెంట్స్ విల్ అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్. సో యాక్సిడెంట్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఇట్ మే బి ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క ఇంటరాక్షన్ మూలాన మనకి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ క్యాజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ సేఫ్టీ. సో next one is a direct casual factors in safety. So the employee is performing a task. So the direct factors in the first one is the employee performing or doing a task in a office. Next one, the task itself, the task okkate, right? Next, the any equipment directly or indirectly used in the task. So what type of equipment, and what is the classification, or what is the specification of equipment you are using directly or indirectly in the workplace. Next one is other factors like social, psychological, and environmental factors. So these are the factors that cause or contribute to the accidents. Next one, personal characteristics. So the next one is personal characteristics. The factors affecting the hazard recognition, decisions to act appropriately, and ability to act appropriately. So the factors are, first one is age and gender. Age and gender. Okay. So younger people have more accidents upon the age between ranges from 15 to 24, mostly young males. So coming to the characteristic of human hazard recognition. So if we take the gender, age, so majority of people, youngster people, male people are dying in accidents of the age of 15 to 24. Next, job experience. 70% of accidents occur with the first 3 years. So because of no proper interaction, because of no proper knowledge or experience. So 70% of accidents will occur in the first 3 years. Next, stress, fatigue, drugs, and alcohol. So next character is stress related, fatigue related,
drugs related and alcohol related. These are the also factors which makes the many employers drug test. This are also leads to the death. Next, what are the job characteristics or job equipment? Here we are having a personal characteristics. Here we are having a job characteristics. Coming to the job characteristics, such as high physical workload. So workload will be highly physical. So physical means which is I which is in a real world. Physical workload, high mental workload, and monotony. Monotony means going with a single phase. Next, coming to the equipment, where most of the safety analysis is performed. Equipment will have a more safety analysis will be performed. That is due to the problems. Same problems are we controls and displays. The first one is controls and displays. Example, poorly designed controls or displays, difficult to use controls or displays, cumulative trauma. So these are the some of the controls and displays which will have a poorly designed. Next, coming to the electrical hazards, such as occurs when a person is doing some repairs or another person unknowingly return to the direct things. So these are also related to the mechanical electrical hazards. Coming to the mechanical hazards, results in cutting of the skin, shearing of the skin, crushing of the skin, breaking or straining. These are all related to the mechanical hazards. Next one is pressure and toxic substance hazards. Next hazard is a pressure and toxic substance hazard. First one is irritants. So these are some of the irritants type. Next one is pressure and toxic substance hazard. So next one is a pressure and toxic poisonous substance hazard. In that you are having irritants, how the irritants occurs, what are the systematic poison we are using, what are the carcinogens, right? Next, coming to the physical environment. Physical environment. In that, the first one is the illumination. So the illumination means focusing, glaring out, or contrast what type of environment you are working. That is a glare type of illustration, phototropism, and contrast. Next one is noise and vibration. So what is the noise and vibration? This affects the dexterity, control, and health of a person, temperature and humidity. So heat exhaustion, inattention, restrictive clothing. This all leads to the physical environment, that is temperature and humidity. Next one is the fire hazards. So the fire hazards for open flames, direct electrical sparks, and hot surfaces. These are the factors where you are getting the fire hazard, which is a physical environment. Next one is radiation hazards. Radiation hazards. Radioactive materials leads to the radiation hazard, damage to the human tissues, etc. Coming to the false. So we are having next one. False, which results in injury or death of a certain, right? So these are the false related to the death or relatively common and resulting in the injury. Right. Next one is coming to the social environment. These are also one of the factor which leads to the human errors. Social environment. So in the social environment, the human behavior is influenced by social context. So human behavior ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది బేస్డ్ అపాన్ ద సోషల్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు పరిసరాలు ఏంటి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన అనుభవాలు సో హియర్ ద social norms. What are the social norms?
What are the management practices related to the social responsibility? What is the morale? What is the training? Is there any training? Is there any incentives? So So coming thing is the human behavior is influenced by the social context also. So the social norms, the management practices, morale, training, incentives. Example, construction workers will not wear safety gear if no one else is precautioning. So in your example, construction companies law, every person, every labor or every toilet person, every toilet cleaner or labor, whatever, whoever is, so everyone should wear helmets. But if they will not wear helmets, it will result to this type of problems, right? So this is a social environment of refrigeration and air conditioning subject. Next topic is human error. What is the meaning of human error? How to classify these types of errors? So the human error, the if we take an example, the misnomer of human error. ఎర్రర్ యూజువల్లీ ట్రిగర్డ్ బై అదర్ థింగ్స్. సో వేరే కారణాల వల్ల, వేరే మూమెంట్స్ వల్ల, వేరే థింగ్స్ వల్ల మనకి అబద్ధాలు, అనర్థాలు, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ విల్ అక్కర్. ఎగ్జాంపుల్, పూర్ డిజైన్. సో ఇఫ్ ద పూర్ డిజైన్ ఈస్ దేర్ అట్ యువర్ హౌస్ ఆర్ ఆఫీస్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఇస్ అ హ్యూమన్ ఎర్రర్ విచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఓనర్. నెక్స్ట్, మేనేజ్మెంట్. పూర్ violations of use and maintenance. So this is a definition of the human error. So it will be checked by error is the end result. Error. So error వచ్చింది అంటే ఒక ప్రాసెస్ లో ఇట్ ఈస్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేది ఎర్రర్. సో దట్ విల్ బి ద ఎండ్ solution for any question. Next one is pilot error blamed on over 70% of airplane accidents. సో పైలట్ ఎర్రర్ వల్ల ఇట్ విల్ వాళ్ళు బ్లేమ్ చేయడం వల్ల 70% ఆఫ్ ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి పైలట్ ఎర్రర్ వల్ల జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఆపరేటర్ ఎర్రర్ బ్లేమ్డ్ ఓవర్ 60% ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ పవర్ యాక్సిడెంట్స్. నెక్స్ట్, డాక్టర్స్, నర్సెస్, కాంపౌండర్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఐసీయూ అక్కర్ అట్ రేట్ ఆఫ్ 1.7 పేషెంట్ పర్ డే. వాళ్ళ రేషియో ఇలా ఉంది. Next one, classifying the types of errors. How to classify the types of errors? Here, errors by omission. First one is a errors by omission. Omission falls to right. Right. Next one is a first factor is errors of omission. Operator fails to perform a procedural step. సో ఎర్రర్స్ ఆఫ్ omission అంటే కొన్ని స్కిప్ చేయడం. అంటే మీకు ప్రొసీజర్ ఇలా చేయాలని ఉంది, కానీ మీరు కొన్ని షార్ట్ ఫామ్స్లో త్వరగా వెళ్ళడానికి, షార్ట్ కట్స్లో వెళ్ళడానికి యూ విల్ ఒమిట్ సమ్ పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ ఏ హ్యూమన్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ అ ఎర్రర్ ఆఫ్ omission. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్తున్నాడు? ఆపరేటర్ ఫెయిల్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ద గివెన్ ప్రొసీజరల్ స్టెప్. నెక్స్ట్, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్. Operator performs extra steps that are incorrect or performs a step incorrectly. సో ఏం చేస్తాడు? ఉన్న ప్రొసీజర్ కాకుండా కొన్ని అదనంగా స్టెప్స్ వాడి దాన్ని ఇంకా ఇంప్రాపర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ omission. Errors of omission, errors of commission. So these are the types of errors in the human error. Next, if you see the legendary or the distinguished or a chart of human error taxonomy. See here, the mistakes ఎలా మిస్టేక్స్ వచ్చేసి రెండు రకాలు. ఒకటి నాలెడ్జ్ బేస్డ్ మిస్టేక్స్, తర్వాత రూల్ బేస్డ్ మిస్టేక్స్. ఇన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్డ్ మిస్టేక్స్ లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది. A small sort of discussion, interpretation, and situation assessment. So it depends upon the situation, you have to go for the assessment. This is stimulus evidence. So in the rule concept also the same thing. So plan,
intention of action, and so if you see the other thing, the plan and interaction of action. So for this you require the additional thing is memory. So if the memory is added to this concepts, automatically the mode of error will be reduced. From this you are going for the action execution. So once the plan is done, you are going for execution. And here the slips will occur at this point. So we'll stop the class here. So we'll are having number of things. I'll have in the other class. So we'll stop the class at this point. So we'll discuss the session the next day. So thanks for listening the class. So today Vinod 007 and Ram Kumar were present. So thanks for listening the class patiently. Have a nice day.